Mtazamaji, karibu, tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa ni muda ule wa ambao tutakuwa tumalizie kabla tumpe nafasi naye pia waziri akatekeleza majukumu yake mengine. Lakini umeweza kusikia kilio pale cha majani chai. Kama nilivyokuambia mapema, umesikia watu wanapozungumza kwamba wanataka wawezeshwe zaidi ili hata wazalishe majani chai kwa wingi na pia wafaidike na kile ambacho wanazalisha shambani. Unajua ni kweli hiyo. Na nafikiria hata kabla niingie katika ofisi kabisa, and once that realization ya the kind of foreign exchange ile majani chai inatuletea, nafikiria in the rains November and December, rais mwenyewe aliamuru akasema ni lazima wa majani chai wapewe hata pia subsidy ya fertilizer, na 1.7 billion was given to fertilize kwa wakulima wa majani chai ili bei ile wanaonunua nayo fertilizer waweze kufaidika iweze kuenda chini. So we are committed na hiyo mambo inaendelea. Na niseme pia kwanza, mimi mwenyewe ameniamuru na ameniambia lazima tuhakikishe pesa ya majani chai imepanda ili mkulima aweze kufurahia ukulima. Na tunamejaribu kumekuwa na mikutano na watu wa KTDA na wale wengine kujaribu ku reduce expenditure on part of KTDA, and part of it is to ensure the greatest cost ya ushalishaji hiyo fertilizer inaenda chini. Tumekubaliana ni lazima sasa tuangalie ni vipi tutaweza kuhakikisha ya kwamba tuna add value kwa chai yetu, and our focus is to ensure in the next 1 year we increase our exports ya majani chai, and I'm happy to report ya kwamba, na muliona wale walikuwa already tumefungua market ya majani chai kule Australia. I flagged off meli ya kwanza kupeleka chai kule Australia. Hiyo ni soko haikuwako, value 100T, ili kuongeza mapato kwa wakulima wetu. In these special economic zones zile serikali najaribu ku create, we are thinking of coming up with a common user facility ile itaandi value kwa majani chai. Bandala sasa ya kufanya export ikiwa in bulk, tumesiweka zimepakinjiwa ili mkulima aweze kupata bei bora ya chai yake. We also want to focus, because pale dunia inaenda ni ya kutumia orthodox tea. So tunajaribu kung'ang'ana tuone kama tutaweza kurisa money ili tuweke laini zingine za kufanya sasa orthodox tea ambayo itaenga kwa export, because wakati majani chai inatoka tuseme $2.45 per kilo, tukitumia ile ya orthodox inafika $6. So we'll have tripled the value and ya majani chai tukitumia hiyo line. Inahitaji pesa, lakini nataka kuambia serikali inafikiria wakulima wa majani chai, na we are in that process and we have made that progress. Value addition is the way to go. Na I also want to tell the farmers wale wanasikisha majani chai, mwaka huu kwa sababu ya hiyo measures tumeweka hapa na pale, niko na uhakika pesa ya bonus ya mwaka huu itazidi ile pesa imewahi kupeanwa katika. So nawaambia nyingi ni kwa kilimo, wacha serikali washughulikie, tushirikiane pamoja, tufanye kazi, tubandilishe Kenya, tubandilishe kilimo katika taifa. Na kuna swali pia waziri nitakuuliza, kwa sababu kuna ile soko na kushirikiana kwamba kuna watu wanazalisha kama vile muogo huku Kenya wanakula, alafu muogo mwingine unakaa tu akienda kuuza reja. Kuna watu wanazalisha avocado, makadamia, na ukiangalia kuna mataifa mengine ambao wanataka zao lile kwenda kulitumia kwa kutengeza kitu kingine tofauti. Unafanyaje unapokuwa unatembea kuhakikisha kwamba unatafuta soko kwa bidhaa zile ambazo sisi tunazitumia kwa uchache lakini wenzetu wanazitumia kwa wingi na zinapotea bure katika majumba yetu? Swali mzuri kabisa. Na wacha nikwambie why I am insisting, na nasema ni lazima nifikishe extension service kwa mkulima, either kwa digitali ama kwa kutumia runinga ama njia yoyote, ni ili hizi habari siweze kufika. Sababu the KIAMI system ile niliongea juu yake itafanya hata market linkages, itafanya hiyo extension service, itafanya hii marketing na mambo mingi. Na niseme hapa, Kallo kama sasa nikupe mfano,
Unajua cassava is a drought resistance, and I'm happy you used it as an example. I have improved the varieties developed by Calro, where katika hekari moja inatoa 45,000 tons. Na unajua haitaki maji mingi, haitaki to hii habari wakulima lazima waijue. Second thing, hii cassava unajua is a serious source of starch. Kenyamburi wari, Keroche, wale wengine wanatengeneza mambo ya pombe. It's a raw material. Na itoshi, ni aibu tuna import. And that's why we want to streamline kuweka farmers wetu pamoja ili tuwafunze what to do where. Hii starch, hii cassava, kuna mtu mwekezaji anasema yeye anataka apate eka 500,000 10,000 katika taifa letu la Kenya. Na demand yake ya cassava ni 1 million tons katika kule Uchina. Na anataka tukuze hapa. So there is a lot of potential and a lot of goodwill. But this has to be done in an environment that is peaceful. And where we can be able kukaa chini na kuongea na kuuliza na mangavana wetu na viongozi wengine. Kaunti yako ilimi majani chai. What is it else that you can do na mchukue hii watu afike? Ni nini tunaweza kusaidiana kama serikali? Because mimi ninajua tukiendelea tukifanya hivyo na sote na tuhusishe kila mtu na achukue kia njumu transform Kenya kuifikisha level ingine ya nchi zile ambazo zimefika level ya development ni rahisi. Because the other resource that we have as a country, ile ambayo hatujatumia is our labor resource. Our labor resource inaweza kutupatia the greatest foreign exchange jana kuliko hata hii majani ama mambo ingine. Vijana wetu kuna kazi nje. Wakati nilikuwa Jerumani, hao wazee ni wazee. Kule nini Zambia umesema watu ni wachache, kuna pale ya kulima. We have very many agricultural officers here and trained people that you can export in all areas. Dubai wengine tulikuwa huko wanataka 2,500 drivers. Kule nilikuwa wanataka nurses. Kule tumekuwa kwingine wanataka watu wa kwa mashamba. So our diaspora department, of course with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Labor and Social Protection, inafanya kazi saa hii usiku na mchana kuhakikisha we streamline these things and we have a way of exporting labor, of course taking the interest of our Kenyan people and ensuring their security ili tuweze kupeleka nchi yetu mbele. So there is so much that this fifth administration of President Ruto is doing. No. And if we was only given a few more months, Kenya is ended in the right direction. Na kuna hapo umesema few more months. Nafikiri pia kuna swali utanipa ruhusa maana yake napenda jinsi ambavyo unafafanua vizuri. Muda sahihi wa kusema kwamba sasa tuko tayari watu kuona results ni muda gani? Kwa sababu kwa wizara yako ni muda mchache na mwingine muda mchache, na kumbuka matarajio ni makubwa. Maana kumbuka kuna kauli moja ambayo watu wanaifafanua ambayo ya rais alisema nikiweka Biblia chini mambo huko yameweza kubadilika. So what is the right time ambapo utakuja sema kwamba now Kenyans now can demand a lot from us? Hiyo muda sahihi ni muda gani, waziri? Depending on what activity ile tunafanya ndio itadetermine muda. Because nimekuambia kama ni mambo ya maboya ya kulima, conceptualization of na design ya mandamu kutafuta wafadhili itachukua muda. Lakini kama hii sasa nakwambia already out of goodwill tumepata pesa ya kuchimba mambwau na water pans, tuko na stage ya tender. Those are very quick wins ile tumepata. Sasa hii tunasema mambo ya ng'ombe kuongeza kuzalisha maziwa na nini ni sasa hii tumekwambia nimetangaza. Naam. Mambo ya kuleta chakula ya ng'ombe ili tuweze kupata chakula na concentrates na nini. Tukifika hivi na kupea ng'ombe, na as long as the farmers are properly arranged, organized na kuwatafutia pasture, ng'ombe ikikula is another 2-3 months chakula value na productivity ya maziwa imepanda. So depending on which area, timelines will be different. Lakini kutafuta mambo ya soko, unajua sasa umesikia tumekuja miezi 6 njaisha tumefungua Australia ya nini ya majani chai. Sasa hii tunapanga wakulima
ili tujue kile unajua hata sasa ni ngumu kusaidiana when people don't know what the farmers have in excess and where they can take those things, and that's why we want to stimulate this one. I want sasa nimekuwa nikizungumza kule, you know, there is this edible oil crops, the edible oil crops kama ya sunflower na hizi nuts zingine pale pande ya Western. I am discussing with some people from Italy and others, wale wanakuja kusaidia kuchalisha nini hizo kule Kwale, na this is only going to happen ili tuweze kupunguza pia. Na unajua hiyo mimea ni mimea ya miezi 4 miezi 5 imeisha. So when I talk about some more little time, ni kama sisi sasa katika wizara yangu mimi najua sababu hiyo bajeti imepitishwa, nimewekewa pesa ya kununua mbegu ya kupea wakulima in another maximum 80 months after nimepeana mbegu na nini fertilizer nini, tutaanza kushalisha. Wakati kwa hapa my peers is Mombasa, sababu mambo ya cashew nut na watu huko, kesho akikuja leo usiku mara moja kuenda mambo upande ya Kisumu, sababu tunaenda kupeana pandala watu waende kurusa mawe, tunataka wakafunzwe mambo ya cotton, vile watu wanaweza tunawapelekea mbegu za kufanya cotton. This is so within our ministry there's so much we are doing, and where with the right resources now kama zile tunapata, we want to optimize na hiyo for maximum productivity. Na mimi kwangu nikiongea mambo yangu in another 1 year things will be different in this sector. Na bila shaka tuzungumze katika hili swala moja, najua kwamba muda wako wanasa, lakini nitakuuliza tu maswali mawili kabla nikupe nafasi, kwamba unaona kilimo siku hizi vijana wanataka kushiriki katika masuala ya kilimo, lakini unasema kwamba zile fursa wazipati kwa sababu kilimo mara nyingi kimeweza kufanywa kama mbeni cha kina Mithika na wengineo kwenda mbele, kwamba kuna ule umri wa juu zaidi. Unadhani kwamba kuna policy ambayo iwekwe katika wizara ili vijana washirikishwe, ama ni hamasisho na elimu vijana wapewe wajishughulishe na masuala ya kilimo? You know, the largest workforce tulio nayo and whose mindset we must change is our youth. Na why our vijana unajua wamekuwa wakifanya, unajua it's how we were brought up. So mimi nikienda shule ukifanya makosa ulikuwa unachapwa, alafu unapimiwa futi 10 ya shamba uende ukalime. So people, these young people wamekuwa wakijua kama kilimo as if it's a punishment. So I am coming up with programs to change the mindset of our young people. Ndio kama sahi niko na mpangilio wa kuhakikisha in collaboration with our schools we revive the 4K clubs, the young farmers clubs, and there are discussions which we are yet now to agree on. Why do people, for example, and somebody was asking me, and I was sent an kaambiwa, you know, some people speak very good English because they went to good schools and English is a compulsory subject in Kenya. But as they speak in good English, they're hungry. They can't defend themselves. So do they eat the English that they speak? No. So this guy was trying to tell me, wewe Linturi sasa ukiwa minister na tuko na njaa, and the greatest responsibility ni kulisha Kenya. Why don't you think about making agriculture a compulsory subject? Mtoto kutoka shule anajua mambo ya maana ya kilimo kutoka shule, ajue ya kwamba from pale aliko hakuna jukumu ya kuweza kujilisha. So I want to come with programs, and I am thankful to the donors group because they are supporting this program of trying to see how now to work closely with the schools to revive the 4K clubs, to ensure that within my ministry and the Ministry of Agriculture, we have people getting out to assist our teachers with the right information, with the right material for them. You also to be able to create even demonstration in farms, because our schools have big farms, most of them, and we will be able to transfer knowledge easily to the communities if we were to take or agree and work out a formula ya kufanya na wakazi ili mashule yetu kwa sababu ya kukaribu mashinani sana kutumika. So in one of the things we want to do, because I want to make agriculture cool. We want to bring about issues of mechanization. Ili kijana akichukua bandala kuenda kuchimba mashimo ya kupanda
kutumia njembe na nini, kuna mashini naweza kundiriru huo. Tunataka mtoto akikukua anaweza a motorized haru ili anaweza kusukuma kidogo, inaweza kufanya. This will excite young people to get into it, and these are things which are conceptual stages ambazo tunafikiria on how to really bring our youth. Naam, waziri, nitatumaliza na safari yako ya mwisho. Kwa picha ulioweza kuiona Zambia, ukaona kwamba ni hali nzuri, kilimo kinaendelea vizuri, hali ya anga iko vizuri, paka kwamba kuna mpango kwa miezi 4 watuzalishie chakula kije nchini Kenya na pia tuende kule tukalime. Kimtazamo wako kama waziri, unaamini hilo linaweza kufanyika hapa nchini Kenya? Why not? It is possible. Tunakosea wapi kama inawezekana? Unajua, you know, in our inaction ya miaka ya 10 iliyopita ndio imetuweka pale tuliko. We are in this problem because we refuse to listen to some of the great leaders that we earned a number of years ago. When, and may God rest his soul in peace, when the late President Moi said, ukikata mti moja panda 2. Sijui panda there is that Nepian grass for those that are living in hilly places, kuzuia mamonyoko wa udongo. People thought it was a joke. So we have depleted our soils through erosion of a long time. We have not treated ourselves, and most nutrients have been exhausted. We have cut down all our trees. We have destroyed our biodiversity. So what we need to do right now, and I am happy, the president is committed. And unakumbuka on the 21st of December, I launched the National Tree Planting Program, where the intention is to do 15 billion trees. And we went all over. Hata mimi nilindi yangu ya county ya Meru. Every sub-county tukipanda miti. This is one of the long-term mechanisms of trying to address the effects of climate change. Because without that tree cover, without water, there is nothing much we can do. And that is why, unaona sasa, in the other side, the other way, tunasema tushinde mandam. But even as we even try to dig or to work on dams, you know, water is a resource which can also be depleted over time. But to fill up our aquifers, we need to conserve our environment. And the Ministry of Environment, my sister Suipan, has serious mechanisms, framework being put in place on environmental conservation, on reclaiming our forests. Na unaona hata pia ametangaza kuanjiri wa maskari wa misitu. So this is a collaborative and general responsibility, a responsibility collective for every Kenyan, na sio serikali peke yake. And that's why I'll once again going to continue repeating, to address the future of this country, the leadership now, and the people that are seated in whatever space, you have a duty to take control of your environment from where you sit. Kama ni kuhakikisha hiyo plastic usitupe, kwa uchafu usiharibu, ni hicho yote. Uwezi kuasia City County ya Nairobi ati for Nairobi to be clean ndio watakuwa na beba makaratasi hapa. Ukitumia karatasi yako wewe kwa mfuko, you dispose it in the right place. So it's our duty. Na mtakupa swali moja gumu na la marafiki zako, maana inaonekana kwamba unakuwa na uhusiano mwema na ndugu zetu wa FAO ambao wamekuwa kukusaidia kwa masuala tofauti, na ulikuwa nao katika makao makuu mkazungumza mengi zaidi. Na kuna swala ambalo ni la muhimu, maana mvua imeanza kunyesha hivi sasa sehemu kadhaa. Unaweza kujaribu tena kuomba tena, maanake ni kuomba, maanake juzi umesema hata ndege haijapata insurance, akitaka tuombe tena. Unadhani unaweza kuzungumza na wadau wa FAO na wakategua kitandawili cha kiwanda cha mbolea kabisa hapa nchini Kenya? Maanake nafikiri tukipata siri ya kupata mbolea yetu hapa nchini Kenya na mipango ilionao ya unyunyizaji ambayo yanaanza katika kaunti 9, itakuwa tumefaulu kama taifa. Number 1, nimekuelezea already, niko na wawekezaji. Mmoja tumeenda hatua mbali sana, sababu kulingana na soil test analysis ile itatoka, nitaagiza fertilizer kutoka kwao. Hiyo iko advanced stage. Nimepata barua za watu wengi wale wanataka kuja kujenga viwanda
vya mbolea. Niko na kama application 3 kwa meza which I'm considering, na kujaribu kupanga mkutano ili waweze pia wakuje tuwajue na tuelewe wako na pesa kiasi fulani, ni nini wanataka tufanye kama serikali, na kwa hivyo mikakati iliyoko. Ndio ni ngumu sasa kusema ni nani na nani, sababu hatujafika hapo. But there are 3 applications on my desk under a public-private partnership, ambayo ni mwekezaji anakuja kuleta pesa yake na sio pesa ya serikali. Na maana ya hii ni kwamba tunataka kuhakikisha Kenya iko na mbolea yake ya kuzalisha chakula chake, na pale ambapo pia tunaweza kutekeleza na kuhakikisha mbolea ile inatekelezwa ni mbolea ambayo itaandress ile mashinda ya michanga yetu ambayo tuliona katika Kenya yetu. Na mimi nitakushukuru sana waziri kwa muda wako. Najua kwamba una majukumu mengi utaweza kufanya, labda pengine kama una kauli ya mwisho kuweza kumalizia, nitakupa nafasi zungumza na taifa kwa dakika moja, alafu nikuache ili uende ukasukume gurudumu la maisha katika wizara yako ya kilimo, ambao ndio tegemeo la kila mtu, na ni wizara ambao tunajua hata aliyeongozoni kama rais ana uzoefu nao. Kwa hiyo anajua nini ambacho atakana waziri afanye katika wizara hii. Jambo langu la mwisho ni kwamba tushukuru Mungu sababu tumeomba na mvua kumeanza kunyesha. Tusingojee mvua upotee hivyo. Let us harvest this water because we need it tomorrow when it stops raining. The fertilizers are lying in our depots katika nchi. Wakulima, endeni mchukue fertilizer mpande. Kama mbegu, mama manduka ya mbegu Kenya Seed, right? Na tumeteremsha bei ya mbegu. Tafadhali hakikisha mmechukua, mmepanda. Serikali pale ilivyo inafanya lolote lile itaweza ili kuhakikisha tumeleta gharama ya uchalishaji chini ili tuweze kuchalisha chakula cha kutosha kulisha Wakenya wetu. Ni aibu miaka 60 baada ya kupata uhuru na Mungu vile ametujalia kuwa na nchi njema namna hii, kuendelea tukiomba. Kuacha tuwe tumesema tumeomba mpaka sasa, maybe tutaomba mwaka ingine 1-2, lakini lazima tuondoe aibu hii, tupeleke Kenya katika nchi ambayo pia itakuwa inao wasaidia wale wengine. Na mimi na furaha sababu hata that craze ambaye ilikuwa ni ya kukopa mandeni, rais amesema hapana, tuende polepole, tuweze kusiba hili shimo ili tuweze cooperate within our revenues zile tulizo nazo, ili tuweze kuanza kufufua uchumi wetu ambao ilikuwa umeharibiwa. Naam, shukran sana waziri Mithika Linturi kwa muda wako. Waziri ametuambia kwamba kuanzia mwisho wa mwezi kula kumwaga. Maana akasema kwamba chakula kitakuwa kwa wingi hapa nchini Kenya kuanzia mwisho wa mwezi huu na tarehe 1. Kwa hiyo ni subra tu. Lakini ana imani kwamba mengi mazuri yataanza kujitokeza katika zile kaunti 9 ambazo unyunyizaji unaanza. Pia anataka ushirikiano kwa maeneo hayo. Kutoka hapa kwetu mimi nataka kumshukuru kwa muda wako, na pia vile vile wewe mtazamaji. Lakini kumbuka kwamba hivi sasa katika kamati ya bunge kuhusu fedha na mawasiliano ni kwamba inaendelea mtazamaji kuweza kuchunguza, ni kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea kuchunguzwa hivi sasa kule bungeni ambayo yanafungamana sana na aliyekuwa waziri bwana Ukuru Yatani. Kwa hivyo sasa labda pengine nitakwenda moja kwa moja bungeni tupate kile ambacho kinaendelea, huku hapa ikiwa na muaga mgeni, lakini tutakwenda bungeni baada ya muda usio kwa mrefu.